Between analog and digital, between the East and the West, boundaries surround us. And at times, we draw them ourselves. But don't be bound by them, is what Jin Meyerson is saying. This traditional house is a modern art gallery, 학고제. On view are works by Jin Meyerson for his solo show, Endless Frontier. Prior to each show opening, Meyerson touches up his artworks. Whenever things get shipped and the canvas is extremely fine, invariably someone will scratch it, or maybe while it's being wrapped, you know. And so all the time I have to bring a little paint kit, and no one will notice this, but I will notice. So I always want to repair exactly the way that it felt in the moment when it was made. Meyerson combines digital with traditional. Digital in distorting images, and traditional in painting on canvas. 진마이어슨은 홍콩, 파리, 뉴욕, 서울을 오가면서 작업을 하고 있는 작가입니다. 그는 여러 가지 미디어에 의해서 그려진 이미지들을 왜곡하고 다시 채색하고 그 작가만의 언어로 해석하는 과정을 통해서 회화 작품을 완성을 시키고 있습니다. Meyerson's pieces are congested, complex and compelling, portraying his aesthetic response to the world. What he sees is what we get. I spend most of my life just looking at things, you know? So everywhere I go, it's, I think, the most important thing. And in a way, it's just kind of absorbing information. Eventually, there's almost too much inside me, and then I have to make something. You know, it's a slow process, and it always has to happen and quite accidentally. I can never try to make something. The piece was made in Hong Kong. Actually, I'm really happy about this painting. Normally, when I finish a painting, I don't like it. But with this one, I really like it. So it's parts of Hong Kong and a tree. Trees have always been very important to what I do. Not only the kind of composition. I think if you look close enough, you could see that everywhere in my work, whether it's abstract or something quite real. The place that we live in now, that we all inhabit, it's somehow becoming smaller and larger at the same time. The age of everyone juxtaposes desperation of disaster victims and devotion of soccer fans. Through art, Meyerson builds a world of his own. I
was born in Incheon, so that's important to me. You know, I was trying to find something. In Korea, I guess what makes this a special time for me is my age. I'm a bit older now. Really, it's so nice to come to Seoul for me, and I'm very grateful. Before the invention of death. Meyerson grew up and learnt art in the United States. Now the world is his canvas. According to Meyerson, what matters the most isn't what we see, but how we see it. If art does anything, it provides a sense of discovery. There's this moment where you're reminded of something that you've forgotten, but you kind of knew was always there. It's just a really magical moment where that thing that, you know, you missed or that you forgot about, it's suddenly before your eyes. That's really magical, and that's art. 새로운 것을 창작해야 되는 것이 이제 작곡가의 어떤 소명이라고 할까 그렇게 생각을 해요. Koreanizing Western classical music became Jun-hee's calling. The capital of classical music, Vienna. Noted for her works in modern classical music, Korean composer Jun-hee is visiting Vienna for a special showcase. 비엔나라고 하면은 클래식에서 정말 굉장히 전통이 깊은 그런 세트잖아요. 도시인데 거기에 또 굉장히 현대적인 그런 일들이 많이 일어나는 그런 도시로 알고 있는데 작품을 이런 아름다운 도시에서 하게 돼서 정말 기쁩니다. 예. On the program are Im's works featuring the quintessential traditional Korean instrument, kayagum. Fusing Korean tunes and traditional Korean instruments into classical music is Im's forte. Her foray dates back some 30 years. 서양 작곡가들의 곡을 막 이렇게 흉내내는 식으로 이렇게 하니까 선생님이 왜 너희 나라 그 문화와 전통은 훨씬 오래되고 좋은 그런 문화와 전통을 가지고 있는데 굳이 여기 와서 이렇게 짧은 역사를 가진 미국의 음악을 이렇게 하려고 하느냐. 그래서 그때 이제 충격을 받았어요. 그래서 내 것이 있는데 왜 내 것을 내가 그렇게 챙기질 못했을까? Making its world premiere here is Arirang Sanjo, inspired by Korea's folk song. 사실 작년에 이제 아리랑이 유네스코 문화유산으로 등재된 그런
기념도 담겨 있어요. 그래서 아리랑의 우리 아름다운 소박한 아리랑의 멜로디를 어떻게 세계인들에게 전할 수 있을까 고민을 하면서 쓴 작품이에요. In Arirang Sanjo, the quintessential Western instruments, the piano and the violin, sound like Korean instruments. 피아노는 좀 약간 타악기식으로 생각을 해서. And it has a lot of variety of sounds. And I think the composer understands very well this instrument, both Western and Eastern instruments. So I think she knew exactly how to combine these two elements. I think the people will really enjoy this unique combination. Im's scores, blending Asian and Western classical music, are highly rated internationally, with critics calling them futuristic. Listening to this composer, Jun-hee, we found it such beautiful music, a wonderful blend of Korean traditional and a lovely melodic, tonal Western tradition. Im's innovative compositions were selected for a live showcase at the recent global gathering of music experts and fans, Classical Next. Please welcome on the stage together with the composer of tonight's piece, June-hee. Hello everyone, my name is Jun-hee. The style will be like Korean contemporary music, like that. Some of you will know Korean, very famous Korean song like Gangnam Style. Do you know them? My style is a little bit different from that. So. Im wrote Arirang's Hanjo for her debut at Classical Next. 상당히 아주 전통적이거든요. 아주 전통적이면서도 또 현대적이라서 제 생각에는 그 대중성과 예술성을 다 잡은 곡들이 아닌가 저는 그렇게 생각을 하고 있어요. There's a saying in Korean, what's quintessentially Korean is also quintessentially universal. And raising the bar even higher, Im Jun-hee continues to transform classical music into contemporary fusion. 작곡가들한테는 지금 현대를 살고 있기 때문에 현대를 표현해야 된다고 생각을 해요. 그래서 이제 그런 항상 새로운 음악을 찾아내고 새로운 소리를 찾아내고 또 새로운 생각들을 보여주는 것이 굉장히 중요하다고 생각하기 때문에 저 작곡가는 그 음악을 통해서 사람들에게 감동을 줄 수 있는 작곡가다. 그런 소리를 듣고 싶습니다. 네. Feeling and looking cool, bicycles are no longer perceived as weekend cruising tools. They've become a la mode of transport.
Plain designs are passé. Sleek frames and colors are in. To complement its distinct designs, the bike builder chose a fun name for itself. 스타카토는 자전거라는 그 품목 자체가 좀 딱딱하기 때문에 저희들이 좀 재미있는 이름이 없을까 싶어서 이제 음악의 용어로 좀 따자. 또 음악이 또 재미있고 타면서 또 즐거운 그런 이미지도 주고 하니까 그래서 음악 용어를 찾다 보니까 스타카토를 찾게 됐습니다. With sturdy yet lightweight models, Staccato leads the pack in bike construction and fashion, and it's breaking new ground. From high-tech tubes to height-adjustable seat posts, Staccato offers design and function at an affordable price. 핫파이프는 하이드로 포밍으로 인해 가지고 어떤 바람의 저항을 최소화시켰고 시트 포스트 마찬가지로 파이프와 시트 포스트 디자인을 일체화로 하여 에어로 타입으로 디자인되었으며 젊은 사람들의 취향에 맞는 적합한 디자인으로 컨셉을 잡았습니다. Blue on white and red on black. Such color combos have helped Staccato win over young fans. 화이트다 보니까 쉽게 시각적으로 딱 봤을 때 조금 예를 들어서 좀 화려하면서도 눈에 띄는 거 그런 식으로 해서 내년도 모델은 후크 쪽으로 좀 블랙의 그 그린 컬러 요게 그 가장 예를 들어서 에어로 타입의 상파이프 디자인을 보시면은 상당히 상어의 지느러미 같은 그 샤프한 느낌을 주기 때문에 상당히 포인트가 되는 부분입니다. 또 자전거라는 자체가 딱딱한 분위기를 그쪽에서 좀 해소를 좀 시켜줄 수 있는 요소도 되고 뭐 여러 가지 장점이 있어서 에어로 타입의 아주 부드러운 곡선 타입으로 개발을 하게 됐습니다. Building bikes that flatter the rider is the underlying motto at Staccato. Staccato is a standout, redefining cycle style. The search for alternative energy has been fueling a new paradigm in transport modes. One solution is to go electric. Electric bicycles, or e-bikes, are an eco-friendly mode of transportation. They're ideal for people who travel solo and mostly short distance. 일반 자전거가 국내에서 주로 운동을 하거나 레저용으로 사용된다라고 하면은 전기 자전거는 정말 근거리를 이동하기 위한 그러한 목적의 자전거라고 보시는 게 맞고요. 디자인적인 요소나 그리고 제품을 개발할 때 생각되는 요소도 전기 자전거답게 조금 더 모던하고 미래지향적인 느낌을 줄 수 있는 그런 디자인으로 살렸습니다. How about biking to work? If so, on which type of bike? These are just some of the questions that led to the creation of these smart e-bikes.
저희 전기자전거의 특징이라고 하면은 배터리를 활용해서 보다 많은 기능들을 하자라는 관점에서 디자인됐습니다. 만약에 제가 여기 앞쪽에서 브레이크를 밟는다라고 하면은 뒤쪽에 브레이크 등이 점등되시는 모습을 볼 수가 있고요. 이쪽에 광 센서가 있습니다. 어두운 상황에서도 불이 들어옵니다. 그리고 야간에 라이딩을 하다가 브레이크를 밟게 되면은 더 밝게 빛나면서 이런 자동차와 같은 이러한 기능들을 할 수 있도록 설계가 되어 있습니다. Apt for today's smart era, these e-bikes are designed with comfort in mind. Having to pedal gives these wheels a retro feel. With its youthful designs, visionary mobility is set to further advance the evolution of bicycles. 지금처럼 이제 배터리 패키징이 아무래도 용량을 생각하면은 좀 부피가 커지고 그렇기 때문에 쉽게 탈착하기 힘든 면이 있는데 간단하게 도착해서는 분리를 해서 충전을 하고 이런 식으로 좀 더 쉽게 사용할 수 있는 그런 디자인을 추구해 보고 싶습니다.